Z'omu kubawangaaliddemu asobola okugamba kanaalwaddaaki ekyo ky'oli kijja kulabisibwa eri ki buli omu ategeere nti ekyo kye waliko. If you don't have a root you stand on, you definitely won't last long. Bw'otaba na mulamwa gukusimbye ku musingi nga gulaba wala, kizibu nnyo okubeera mu kintu n'owangaala. Beeyongera okusoma ekintu kye bagenda nga bagamba nti kye bali. Ti abavubuka abo tebali bubeezi mu pokopoko oba wolokoso oba si ba entertainer buki bu entertainer naye bazimba eggwanga. Bwe kikyokkiririzaamu onaasitula abantu bw'oba ogenda sigala awo tunyumize bw'okola ssente. How are you doing, Mr. Babaluku? We're doing great. I am doing fine and I'm feeling very wonderfully blessed this evening to be here in Uganda with family from across the globe. Here to celebrate the culture that we love so much that continues to bring us together. Yeah. So are these people around you, these two? I mean, these two are lovely relatives of mine via Canada and of course other diasporic, roots. But we're happy to have them here and celebrate them as relatives who honored the invitation to come and stand with us as we celebrate 20 years of hip-hop culture in Uganda. And to anchor, that beautiful community energy that we all used to be inspired and build each other. Okay. Hey, how are you? Hi, I'm good. You're good? Yes. What's your name? My name is Paulina O'Keefe Anthony. Okay. And I'm a poet and an artist from Windsor, Canada. How are you doing? I'm very good, excellent. Loving the vibe, loving being here in Uganda. My name is Dwayne Morgan, spoken word artist, photographer, and curator out of Toronto, Canada. Okay. So, lunaku olwaleero ki kye tutunuuliddeko nga celebrating 20 years of hip hop? Kye tutunuulidde okusinga kwe kuzimba community ze tuvaamu. N'okuba nga tusitula abavubuka abazirimu abatulaga nti balina obusobozi obwagala okwezimba ate nga bwe bazimba gye bava. So to not forget where they come from. But being able to remind them nti bwe tuyimirira awamu ne tujjukira gye tuvudde n'abayise naffe mu ngendo zino ze tutindiga tusobola okubaako gye tutuuka ewala olw'okuba n'ekitiibwa kye tuwa abo abaatusookawo n'abo abaddako ate n'abalijja ne tubazimbira banasobola okuzimbirako. Okay, we'll get 20 years mugenda celebrating hip hop. A little bit like 1 minute. Way back hip hop yali ati okutuuka okuba nti sawa zino mugenda mu celebrating. Ekintu kino kijja nti nze nali Canada obudde obusinga kuba nava wano nga nina emyaka 12. Naye nga mu kugenda kwange okwe Canada, of course nali nkulidde mu kkanisa, nali mu kuyimba, nali mu dance, nali mu bintu bingi nnyo. Naye ekyo bw'okijjawo nti bw'ofuluma ebweru n'omitinga emikwano emirala ng'omuvubuka eyakulira ku Makindye era nabeeranga n'ekifo ng'omwana w'omubuulizi mwempita abakyali bange abalala tukikwasaganya okubanga ekintu kino kye twagala ekya hip hop tukiteekamu amaanyi. Kati emboozi eno okuba nga tugiselebratinga okubala emyaka 2 etandikibwawo Uganda Hip Hop Foundation. Eyalimu basabasaba, eyalimu ba Jeff, ba Francis, omugenzi Let Pitek. Abaali balina ekirowoozo nti if we bring the hip hop voices together, we can be able to make a mark on Uganda. Naye abamu abalina idea ne vision ne bafanga bukyali, bagezaako okwagala okitwala mu maaso ne bajja nga bakontana, balwanagana ng'ekintu n'ekyokuzimba industry bwe kikola ki bwe kibeera. Naye ffe ng'abavubuka olw'okuba nze nali nva Canada nga siraba amakulu mu ntalo, siraba amakulu mu kulwana na mu kwagala just kubeera ku siini, naye nga njagala nnyo okuzimba abantu bange eka. So ekyo ne kimpa leverage nti nze omu kubawangaaliddemu asobola okugamba tituli wano emyaka 2 leeta ekintu tukyakola ki tukyakisindika. Lwaki abantu balowooza nti no hip hop abasinga bategeera nti balowooza nti hip hop yatandikira kuba GNL ate obadde oyogera kuba atandika wano hip hop tulina we twalabyemu. Ekisinga nti media okuba nti mu biseera ebimu tekola research emala okutegeeza abaana amazima ge. My media plays a great role in informing, and so because many are less informed due to what Ugandan media portrays, they definitely don't pay homage to the builders that were here before them. And so with that, I can't blame the young ones. The radios are not even playing the music. Some of us did, like years back then. And so we can't hold it to the generation, but we continue to encourage platforms that could teach them a history, because if you don't have a root you stand on, you definitely won't last long. Okay, just last week, Wizkid yavuddeo n'agamba in Africa hip hop is boring, dead, and you guys are broke. I mean, that's a definition to an individual. Uganda. A definition ya muntu nga ye muki mu ndowooza ye olw'ensonga nti
era bwona agenda ebweru nomulaba ba DJ Khalid be muwuliriza abaani okitegeera toyinza babalira mu general eri broke bali mukola ki mukola sente bw'ojja Uganda waliwo abaana nammwe kennyini bamumanya abaali mu ddangala nga kati bakwata kuki kati ogamba otya nti eri broke naye kisinziira ku bwongo bwa muntu kyalabye n'obusobozi bwe nawa gy'ayagala okukola ki kubera waliwo n'abafunye ku sente nga tebalaba mu maaso olina okitegeera bwotyo mu Uganda muno bwe twogera ku hip hop kirabikanga nti hip hop eyaggwamu so kubanga naye abantu abamu abayimbi betwali tulowooza nti bakuba hip hop bakaaba the same time badda mu bidandali mu bintu birala nnyo. Look at the Febuses, Gravity n'abasigadde Jenero Zamba kati ali Bulaya ye bamuwasa. Ebyo munaye ndowoozayo nze okwogera okwange eri buli muntu asobodde okuba ng'abeera mu ddoboozi lyaffe lino n'abeera ng'alina lyakijjeemu era ng'alina kyayigiddemu kyeŋŋumanya ogamba abantu nti beeyongera okusoma ekintu kye bagenda nga bagamba nti kye bali olw'ensonga nti kanaalwaddaaki ekyo ky'oli kijja kulabisibwa eri ki buli omu ategeere nti ekyo kye waliko. So nze sitera kwekubira ludda era siruma mu bigambo byange. Abaana bonna be mumenye nti juzi bajja jjukira ne Baroki Giant baaliyo bangi baaliyo tusobola ogenda ng'omenya okitegeera naye ensonga lwaki bavaako bw'otaba na mulamwa gukusimbye ku musingi nga gulaba wala kizibu nnyo okubeera mu kintu n'owangaala. Kati nze Babaluku manyo bagamba nze muyimbi asinze obute promotinga Kampala naye lwaki muli wano oba lwaki mumanyi lwansonga nti waliwo vision ey'amaanyi eyali esinga ne bannange bwe baali bakola ki bwe baali balaba era yereeta mikwano gyange nga gino okuyimirira naffe okugamba mwongeze culture muki mu maaso kuba ffe twakola hip hop kuyimba buki buyimbi twalina community ez'okulabirira twalina abaana ab'okukuza twalina emijiji gy'okuteekawo nti ekintu kye tulimu ekyo ekintu kye tulimu si bantu nti bakitaddemu ssente kibeewo naye okwagala kwaffe n'okukkiriza kwaffe kwe kututuusiza we tukola ki we tuli. Celebrations zino zaddi bannayuganda ki be tulinako kuba tulaba osinze kuyooyoota kutuleetera bava bweru. Ekyo nakyo kiba kyamagero bameka ababaleeta gwe kyolina okwebuuza okiwulidde ate abamu abaawano baabo mwabagevunye edda nga nze sinaboogera naho owulidde n'olw'ensonga eyo ekintu kino tekiri kwani gw'okubiriza ennyo kiri kwani ayina kyagattako ku mboozi gye tulimu enaasomesa enaazimba era enaalaga eggwanga nti abavubuka abo tebali bubeezi mu pokopoko oba wolokoso oba siba entertainer buki bu entertainer naye bazimba eggwanga. Kyetunoonya mu kintu kino tuba tuleeta abagezi abatusingako batwongereko abalala babayigireko ate naffe tusobola ozimba nga tuli baaki b'amaanyi. So ensonga lwaki baganda baffe bano bali wano era kamera nziziza gye bali kubanze munkubye bingi mu kifo ki akaakati eno tugiyita big global indigenous hip hop gatherings. Wole ekigambo kiri ki gatherings si festival naye ki gatherings ekitegeeza wano we mukakubidde leero we kisoose kyatandise dda owulidde era tugenda enkya tulina awalala we tuli wiiki namba gatherings zigenda kuba zikola ki zitambula era abaagala ozigoberera either bagenda ku IG ya Babaluku oba ku Facebook y'abavubuka wonna wonna n'abalala abatupromoting abakoze naffe owulidde okubanga omusomo guno n'okujaganya kuno fe okwaffe si kwamuleete bangi mukube emyenge tukole ki okitegeera kwakuyigirizibwa kutegeera kugattako kulaba nga abaana tebeeyongera kuwabira mu industry eno gye bakola ki gye balimu. Speaking about music milestone tutunulira nnyo ze bayita awards mawanga genjawulo. When you look on hip hop in Uganda tetunaba kulaba ku main achievements etinza kulaba nti oba they have been nominated in those big awards okubeera nga tugamba nti ddala culture enoze mu Uganda kyeki kyabakuumidde okulaba nga temubeera nominated because wetunulira other secular music ng'abayimbi gwe bakuba babaddeko nominated mu different awards ezimu ne baziwangula n'abalala kati bali mu Grammy ne hip hop akyali awo ne muzino awards zitegekebwa locally they don't nominate you. Kakati bw'obeera mu ggwanga nga tonnasoma industry gy'olimu kirungi nnyo n'omanya ebibuuzo by'obuuza abantu. Kati gw'olowooza nti wano e Uganda waliwo asobola okumpa awaadi y'omulimu gwe nkoledde abavubuka oba olowooza singa baali balaba emirimu gye tukola singa tebaazituwadda ne bakoowa n'okoowa kuba ffe
ffe tusitula emijiji gye balabirako ne basobola okubawa kye bakoze eki kye babawadde naye olaba ffe tebatuwadde kiraga ki nti ali mu industry ya designinga platform tategeera kikola ki kigenda mu maaso ate era bakimanyi bekwasa bwekwasa kuba tebaagala kugulawo miwaatwa baana kuyigira ku bye bakola ki baagala bwagazi ssente ziva mu companies ezikola ebivvulu ekyo si kye tuli wano okukola era nze kyobola atondaba nnyo kuki ku bivvulu tekiba mulamu agwaye nti nzije e Kampala mumanye Babaluku yabadde ku kivvulu kya gundi owulidde naye nga temujja kumenyawo energy gye tutadde mu bavubuka okumala emyaka 15 nga teri atuwa ssente mubabuze kampani zammwe e Kampala waaliwo ezituwadde ssente naye mutubuuza ate mubaddewo muti emyaka 15 nga mukyatambuza kye mukola ki so mwaba media mwino otandika okubuuza ebibuuzo ebiyigiriza abantu okumanya ki ekibaddewo kye baasuulirira okitegeera naye nga nammwe mukirabye kirina kye kigasse kuki kukiriwo that's a job that collectively we have to do. Lwaki tobeera ku bivvulu tebakuyita buyisi ne bwe banampita bwe kitaba mwoyo gwange kizibu nnyo okukkiriza okugenda kuba nze sikola bivvulu lwa ssente kyekibi ekindiko hip hop mukola kufunamu ki ate kufunamu kibulamu nze hip hop mukola kufunamu muteekamu ekyo bolaba tuli wano era mutaddemu abasinga bakola kufunamu ssente kati abo nabo bazuule katonda waabwe gyali n'ekyabayisa buli omu n'okuyitibwakwe bwogera mu kkanisa bakukako teeka ssente mu kibo nedda ssebo tekitegeeza toli wa mukisa kuba naawe oba omanyi omukisa gwe gye gukola ki gye guva gwe ekigendererwa kyo ki mu hip hop yesu teyabagamba ebya Kaisaali mukole nga ki mubiwenga Kaisaali n'ebya Katonda mukole ki mubiwenga Katonda nze ekigendererwa kyange najja wano e Uganda nga nkulidde Canada ne ngamba abantu nti abavubuka mu future bajja kubaako bye bakola naye kyeneebaliza Katonda mpadde obulamu ti leero nkola n'abaana be namiitinga nga balina emyaka 12 nga be bamobilizinga be baorganizinga community kwagala weekuli kyekisinga obukulu obuweereza mu byonna kyekisinga obukulu nabwo weebuli kati kyekisigadde nzikiriza gwe kikyokiririzaamu onaasitula abantu bw'oba ogenda sigalawo tunyumize bw'okola ssente si bikulu gyendiga speaking about hip hop abantu abasinga balowooza nti mwe musinze okupromotinga okozesa nnyo drugs mu industry because bw'otunuulira bonna ne international level abayimbi ba hip hop abasinga bakuba ate n'okuvaako bavaako kuba basinga bagamba nti baba mwoyo bye bakola byonna babikola lwa mwoyo ate omwoyo bagugendamu bamaze kukola ki kubwamu kaakati awo ate era nammwe muba muwabye teri asinga muntu warege kuba muti kye muyina okukkiriza ate ne ba hip hop bakuba emiti kye muyina okukkiriza naye ekitone tekiri controlled na stereotype z'abantu gwe kyoyina okumanya owulidde wano Uganda muyina mentality yejajinga abantu mwoli feria kuba olwa belief yo olw'okubeera different but nze nzikiririza nti enjawulo yaffe mu bintu byonna bye tukola yetugattanga community abangi ba officials be mutamanyi nabo bakuba emiti naye bo temubabuuza bibuuzo nga bano bwe mugenda obbabuuza n'ogenda eri n'ogamba biru ate teyatufevalinze ye ng'oba tomubuuziza miti gyakuba ate ne mudda ku bavubuka abato mubakutogere mu mbeera ezaabwe so mwebeereremu muyina okumanya kino kya butonde kiri mu ffe era bannaaye nze siddawo ne ŋŋamba nti ŋŋenda kujajinga society gye nvaamu abavubuka bangi babalekeredde tebalina we batandikira kati ate otandika otya okujja ne judgment ne stereotype nga totaddewo platform so you empower them to okuba omuti ate ogamba empowerment it's natural ate ogamba ddagala ogenda ddigoba balikuwa mu ddwaliro tolitwala gwe kinzire gwambuuziza yo empower them obakuwa eddagala bulira nno kale kaakati abampa interview nja kudda bubba interview nga mwagala mbateeke ku medicinal program mutandike okumanya medicine components eziri mu kikoola kyaffe ekyo mukimanyi nnyo nti abakansa bakitwala kibawobwebwa bw'oba ne arthritis era olina okukuba kuki waliwo ebintu bingi bwe mutasiriwala n'eddakiika n'emu ne mwegoba ku byobuwangwa nga babayigiriza mbu bibuzaaki entwala gy'ogitwala yeekuwabya bagabijjako kati nga ggwa munaaye atakisomyeko ojja okulowooza naye buuza akisomyeko kitegeeza gwe omuti kugyemu enjawulo owoledde
omuti ogukozesa bulungi togendako buzibu. Nze sikukozesa kuba medicine zanze ntwala nnyo ebintu ebirinacho ebyenjawulo ebirala. Lwaki ogamba abantu bakukozesa nga tokozesa? Ye choice yaabwe. Lwaki mbagana? Oh, you're from Canada? I am. Okay. Yes, how is Canada? Cold. Yeah. That's why I'm here. Oh. So you are here enjoying the weather. I'm here enjoying the weather. I'm here enjoying the land. This is my first trip to Africa, period. So Okay. I'm very impressed already. Uganda is super beautiful and offers so much. So thank you for having me here. So why did you decided to come to Africa this time around? For many I years? decided to come because I was invited, and I've always wanted to come to Africa to many different places. But I think it's also a place that myself and my partners here who are here want to continue to build on. So, you know, I'm from Canada, but my family's from the Caribbean, Trinidad and Tobago. And so we have African roots somehow, you know, coming over many years ago. We don't know, I haven't been able to trace back. So being here kind of is a special time to reconnect with, you know, ancestors that I never know or met, but I feel all the time through my bloodline. If you don't mind, you can share with us how does Ugandan music rate in Canada? How does Ugandan music. Ugandan music? Yeah, rating in Canada. I don't know. You don't know? I think in Canada right now we're like only up to kind of Afro beats, but that is a melting pot of like all of the different sounds of Africa. So unless you're from those specific African communities, you're not really catching like this is Ugandan music and this is Kenyan music and this is this. Like unless you're really into that, everything is just Afrobeats. That's it. Afrobeat. So there's not a lot of Afrobeat is ruling. That's why Yes. you guys there, you're tapping a lot in Afrobeat. Yes, Afrobeats is ruling, but also, you know, being from the Caribbean and connected to the like our ancestry there, you know, I listen to a lot of soca, which has a lot of rootedness in African music, and a lot of the people that I work with in community, we try to reconnect that back to where that is. But to know what is distinctly from Uganda or from other countries, we're not there yet. Yeah, so talking about poetry, I want to know, how is poetry like in Canada? I don't know whether you have searched before about Uganda. Do you know any poets like from Uganda? I don't know any poets specifically, but I was watching some YouTube videos. He's one and of you guys them. are fire. Are He's you one of them. Okay. I hope you're going to perform for us. I love to see it. So, talking about poetry, how is poetry in Canada? I think poetry in Canada is very diverse because Canada is diverse, right? We are representing a particular demographic of Canada. Even in that demographic, it's different where, you know, I don't live where he lives. We all come from different experiences. A lot of our parents came to Canada, and there's a lot of different stories that come out of that and where you grew up. So I think it's very diverse, but it's a good platform for you know, youth and adults and whoever practices to speak their stories and express themselves. There's a real art to that storytelling. I still think that it's very small, like it's a small community, like we pretty much almost all know each other. Okay. And so I hope that it grows bigger. Thank you. How are you doing? I'm excellent. Very, very blessed and honored to be here. Okay. Is this your first time to be in Uganda? First time in Uganda, yes. How is the situation? The situation, I couldn't ask for anything better thus far. It has been, the people we've met has been great. This gentleman, we've known each other since 2016 on email. On email? And we've been talking on email. Okay. And then last year, I did a virtual performance for the gathering. And then he sent an invite and said, would I come in person? And I said, well, not only will I come, I'll bring others. Okay. So I accepted the invite, and now here we are. So are you a poetry as well? yes, I'm a poet. Oh, Yes. how is poetry in that side of Canada? I mean, the poetry it's interesting because, you know, like what Paulina was saying, there's so many different stories, right? Like her side is from Trinidad, my side is from Jamaica, so it's a whole different, you know, culture. So mine is infused with, you know, dancehall and reggae and those kind of, you know, vibrations, which also, you know, link back to the continent as well. So I think there's so much diversity because, you know, when you meet people, say in Uganda is kind of like what they know in a sense because they've just grown up in this culture. But for us, you know, we know Canada, we know Jamaica, we know bits of Africa as well. So all of these different things come into play in forming our stories and our perspectives on the world. And even in saying that, part of our story is the disconnect, is not knowing exactly where we come from on the continent.
right? That's a big part of our story because, you know, imagine going through life and just not knowing your history, not knowing who you are, not knowing where is home, not knowing where you belong. And that's a big part of the story for those of us from the diaspora who are just kind of out there in the wilderness trying to reconnect to our brothers and sisters on the continent. How long are you going to be in Uganda? So we're going to be in Uganda for 2 weeks. And if every day is like today, it's going to be a blessed 2 weeks. So what are some of the futures that are made for you in terms of tourism? Yeah. What are some of the futures that have made for you Uganda in terms of tourism? Well, I don't even know the full extent of what it is that we're going to be doing, but my understanding is that we're going to be with the people. And for me, I much rather be with the people than with monuments. You know, I much rather see my brothers and sisters than a statue. You know what I mean? So, as Baba was saying, it's about the gathering. It's about the people. It's about the conversations and the community that we build. It's almost like reconnecting with lost family. You know, family we've never met before, but now we're gonna sit down with family and start to reason a little bit. So that's my understanding. That's what was sold to me, and that's what we've been doing so far. And I think that's blessed. Definitely, we want to make sure that we see some stuff so we can go back and say, yo, we saw this in Uganda, whether it's, you know, the falls you were telling me about or the gorillas or something, whatever. We want to be able to go back and, you know, show some pictures and stuff and be like, yeah, we did the tourist thing, but we definitely are here for the people. We want to gather and reconnect with the people of Uganda. Have you read about the Ugandan women? I have not heard, but I'm willing to hear that story. That's a story. I would like to hear that story. Have you met some Ugandan men? I think you guys are the first, the first group, so it's looking good.